to show that G is equal to F inverse, first we have to prove F is a bijection. First we have to prove F is a bijection. To prove F is 1-1. Okay, to prove F is 1-1. Let x comma y belongs to A. And f of x is equal to f of y. Or you can take x1 comma x2. X comma y, let it be x1 comma x2. Belongs to A. And you take f of x1 is equal to f of x2. So finally you have to prove x1 is equal to x2. And then f of x1 is equal to f of x2, then you have to prove x1 is equal to x2. ఈ రిజల్ట్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే f11 అవుతుంది. ఫస్ట్ f బైజెక్టివ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అప్పుడు f ఇన్వర్స్ వస్తుంది. f ఇన్వర్స్ మళ్ళీ g కి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. 3 parts. ఓకేనా? టు ప్రూవ్ f is bijective, first we have to prove f is 1-1. So what is f? Defined f function is from A to B. That's why we have taken two elements x1, x2 belongs to A, and we are writing it as f of x1 is equal to f of x2. What is your target? You should prove x1 is equal to x2. Okay, to prove x1 is equal to x2, here you should use given hints. First given hint is G circle f IA, తర్వాత f circle G ID. ఈ 2 ని యూజ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. So f of x1 is equal to f of x2. Next step I am applying G on both sides. G of f of x1 is G of f of x2. Target clear గా ఉందా? x1 is equal to x2 కావాలి మనకి. ఓకేనా? So G of f of x1 expand చేస్తే G circle f of x1 is equal to G circle f of x2. What is G circle f? IA given. Theorem లో ఇచ్చేసాడు, నీట్ గా యూజ్ చేసుకోమని. IA of x1 is equal to IA of x2. IA means identity itself. Identity from A to A. So కాబట్టి identity అంటే just like 1 అనుకోండి, 1 into x1 x1, 1 into x2 x2, like that. అర్థమైందా? క్లియర్. I ఎప్పుడు కనిపించినా అది ఇంటూ 1 లాగా అనుకోండి. ఐడెంటిటీ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ 1 కదా. IA of x1 x1, 1 into x1 x1, like that. ఓకే, IA of x2 x2 అయిపోయింది. అంటే x1 x2 belongs to A and f of x1 is equal to f of x2 అజ్యూమ్ చేసి ఏం ప్రూవ్ చేసామంటే x1 is equal to x2 అని ప్రూవ్ చేసాం. దట్ ఇంప్లైస్ f is 1-1. ఓకే, f 1-1 అని ప్రూవ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా? రైట్. ఓకే, నౌ we have to prove f is bijection అని ముందే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసాం కదా. Now take f to prove f is on to. Take side heading, టైటిల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడేం ప్రూవ్ చేద్దాం? టు ప్రూవ్ f is on to అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఈ ఒక్క థీరం కూడా వదలకుండా చదివేయండి. ఓకే, ఎందుకంటే అన్ని థీరమ్స్ చదివి ఇది ఒక్కటి వదిలేసి ఇదే ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. ఆల్రెడీ 4 నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ 5th థీరం ఏం లేదు, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. టేక్ టైటిల్ నౌ. టు ప్రూవ్ f is on to. f is on to అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. fa to be on to అనుకోండి.
FA to B onto for all B belongs to B. There exists A belongs to A such that F of A is equal to B. ఈ లైన్ ప్రాక్టీస్ చేశారు కదా, ఈ లైన్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రిజల్ట్ లో ప్రూవ్ చేయగలిగితే ఆన్టు అవుతుంది. ఈ లైన్ ప్రూవ్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో కాబట్టి B బిలాంగ్స్ టు B నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. లెట్ B బిలాంగ్స్ టు B. చూడండి, ఇంకొక థీరంలో G B to A ఆల్సో ఫంక్షన్ అన్నాడు కదా, దాన్ని యూజ్ చేద్దాం. G B to A function given. So you can write G of B is A. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సెకండ్ అప్లై చేద్దాం. సెకండ్ ఏంటి? F circle G IB అని ఉంది కదా. Now take apply F on both sides. Apply F on both sides. F of G of B is F circle G of B. అంతే కదా. F of G of B అంటే ఏంటి సార్ అంటే F circle G of B, which is equal to F of A. Wait here, I am writing right. F circle G of B is equal to F of A. Okay, so F of G of B, which is nothing but F circle G of B. F circle G of B is F of A. What is F circle G of B? Given it as IB. IB is F of A. F circle G is IB. IB of B. Yes. In place of F circle G, just write IB. IB of B is F of A. IB again, it is a identity. IB of B is B itself. B is equal to F of A. So, and what is your assumption? B belongs to B. Then B equal to F of A. Who is A? A belongs to A similar. G B to A function and G of B is equal to A, where A belongs to A. Right? So, the final conclusion. For all B belongs to B. Okay, what is final conclusion here? For all B belongs to B, there exists A belongs to A such that F of A is equal to B. అంటే ఆల్రెడీ మనం అయితే లైన్ ఇందాక అనుకున్నాం, ఆ లైన్ మొత్తం వచ్చేసింది. ఫస్ట్ B belongs to B తీసుకున్నాం, A belongs to ఎగ్జిస్ట్ అయింది, ఆటోమేటిక్ గా G B to A ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇక్కడ బోత్ సైడ్ F అప్లై చేసాం. F సర్కిల్ G అంటే IB అని ఇచ్చాడు, అది తీసుకున్నాం. IB of B is B అయిపోయింది. ఓకే, సో అంటే ఈ ఫైనల్ లైన్ మొత్తం ప్రూవ్ అయింది, నీట్ గా ప్రూవ్ అయిందా లేదా? ఆల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, మార్క్ చేసాం. Therefore, what is the conclusion? That implies you can write. That implies easily you can write FA to B is on. That implies FA to B is on to. Okay, na? Right. On to concept kuda prove ayi. Now, F A to B 1 and on to both ayindi kabatti F is bijection. Clear? FA to B ni em prove chesam manam. FA to B is both 1 and on to అని prove chesam. FA to B is both 1 and on to. That implies FA to B is a bijection. So all bijection functions has inverse, you know that. That implies F inverse B to A is also bijection. Okay, na? ఇక్కడ వరకు ఎవరికి డౌట్ లేదు. చూడండి, F inverse B to A bijection, G also B to A bijection. So finally we can prove now G is equal to F inverse. So already I explained for
equality of two functions. Okay. If you want to prove two functions are equal, you must check the mapping. Mapping should be same. Then only you can prove that two are equal. G B2A undi, F inverse kuda B2A vachindi. Mapping same undi kabatti G is equal to F inverse anedi manam prove cheyochu. Okay na? Now final part of the theorem. Take title now to prove G is equal to F inverse. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టైటిల్స్ మొత్తం కూడా మీరు నీట్ గా నోట్ చేయాలి. ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేస్తాను, వినండి. మళ్ళీ ఒకసారి అవసరం అయితే కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ 4 థీరమ్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత 5th థీరం దీన్ని కూడా వదలదు. ఆల్రెడీ ఇందాక మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లో క్వశ్చన్ కూడా సెండ్ చేశాను. జీ సర్కిల్ ఎఫ్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ జీ ఇన్వర్స్. థీరం కాకుండా ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో అది కూడా నేర్చుకోండి. నేను ఏవైతే సెండ్ చేస్తున్నానో ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ లో వాట్సాప్, రేపు ఎగ్జామ్ గురించి ఇంపార్టెంట్ అని అన్ని కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు క్వశ్చన్ మిస్ కాదు. మాక్సిమం ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని సెండ్ చేస్తాను, టైం ఇస్తున్నాను. సరే, ఫస్ట్ ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. టు ప్రూవ్ G is equal to F inverse. So already we got clarity that both G B2A and F inverse also B2A. Conclusion note చేశాను కదా ఇందాక, FA to B bisection, that implies F inverse B2A also bisection. Therefore let B belongs to B. Okay, let B belongs to B. F inverse B2A is a function, that implies you can write F inverse of B is A, where A belongs to A. Okay, F inverse of B is equal to A, then you can write it as F of A is B. Now G is equal to F inverse. Now take G of B. Okay, G is equal to F inverse. ఈ డొమైన్ ఎలిమెంటే లెఫ్ట్ సైడ్ LHS కి అప్లై చేయాలి. F inverse of B అని ప్రూవ్ చేస్తాం, అయిపోతుంది. చూడండి, లెట్ నౌ టేక్ G of B. G of B అంటే F of A. G of F of A is what? G circle F of A. G circle F already in theorem given it as IA. మీరు చూడండి ఒకసారి థీరమ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. IA of A అని ఇచ్చారు. IA of A is A, right? What is A? Now here you can check A is F inverse of B. అయిపోయింది. Now here you can write A as F inverse of B. Okay, we have taken G of B. Okay, so in final step, what you got? G of B is equal to F inverse of B. If G of B is equal to F inverse of B, that gives you G is equal to F inverse. Okay, very easiest theorem, hence proof. Must and should practice this theorem also. 5th theorem కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్ గా ఎగ్జామ్ లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నది. రేర్ గా అడిగాడు, బట్ ఛాన్స్ అయితే ఉన్నది. 2-3 టైమ్స్ అడిగాడు ఇప్పటివరకు ఎగ్జామ్ లో. ఈసారి మీకు వస్తే రావచ్చు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఈ థీరం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, బట్ మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, నేర్చుకోండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, అంటే ఫస్ట్ 4 థీరమ్స్ వస్తే అదే మెకానిజం ఇందులో ఉన్నది, మీకు అది కొత్తదేం లేదు. ఫస్ట్ 4 థీరం వచ్చినోడికి ఇది జస్ట్ ఒక 15 minutes పేపర్ పెన్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి డోంట్ నెగ్లెక్ట్, మస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ థీరం. ఓకే, ఎస్.